આપની સાથે સંવાદ ગોષ્ઠી થાય એ પહેલા એમની એક સુંદર ફિલ્મ હું પ્લે કરવા માટે વિનંતી કરું છું. Swami Brahmavihari is respected globally for his work, values and wisdom. He is one of the leading learned Swamis of the BAPS Swaminarayan Sanstha. Having grown up and educated in the United Kingdom, he was initiated as a Swami by His Holiness Pramukh Swami Maharaj in 1981. Since then, he has been part of the core leadership and creative team at the BAPS Swaminarayan Sanstha and has played a leading role in the creation of the Neasden Temple in London, Swaminarayan Akshardham complexes in Gandhinagar and New Delhi in India, as well as the upcoming Swaminarayan Akshardham in Robbinsville, USA. Currently, through the generosity of the Crown Prince of Abu Dhabi and the long-standing relationship with the Prime Minister of India, he is overseeing the historic project of the first traditional Hindu mandir in the Middle East, being built in Abu Dhabi. He is also leading the creation of a new BAPS Hindu mandir in Bahrain. Swami Brahmavihari oversees the global outreach work of BAPS, has created and nurtured relationships with various heads of state and prominent leaders from around the world, sharing with them the traditions and ancient architecture of India and promoting the Hindu spiritual messages of faith, devotion and harmony. Guided by his Guru, Pramukh Swami Maharaj's genuine respect for all religions, Brahmavihari Swami has furthered BAPS's intra and interfaith work. He strives to foster meaningful relationships with various Hindu Swamis and Gurus to nurture greater unity across the constellation of Hindu traditions. He is regularly invited to represent Hinduism and speak at interfaith conferences such as the Global Conference of Human Fraternity in Abu Dhabi, the Global Interfaith Summit at Dubai Expo 2020, the European Union Bahrain Conference on Freedom of Religion and Belief, and the historic first Interfaith Conference in Riyadh, Saudi Arabia. His deep intent for cross-cultural harmony, knowledge of Hindu scriptures, saintliness and logic have enabled him to meaningfully discuss current affairs and global challenges faced by different faiths to ultimately focus on peaceful coexistence. Swami Brahmavihari has inspired leaders, medical professionals, journalists, politicians and students through his insightful and relatable talks, infused by his deep study of global cultures, histories and philosophies. He has also personally counseled and guided many around the world, and his advice, wisdom and genuine care have helped thousands. For his many achievements and spiritual and social service, he has been awarded an honorary PhD from Gujarat University. Swami Brahmavihari Das's captivating speeches and enriching dialogues ultimately stem from his life of devotion, spirituality and service to society. In line with the principles of Bhagwan Swaminarayan and the teachings of his gurus, Swami Brahmavihari has served society without distinctions of nationality, race, religion and culture. Over the last 2 decades, he has worked tirelessly in many relief operations. During the devastating Gujarat earthquake in 2001, he coordinated a team of 6,500 volunteers in BAPS's rescue, relief and rehabilitation effort, where millions were fed, 15 villages were constructed and 4,500 homes were built. Following the devastating tsunami in December 2004,
he coordinated the BAPS relief effort alongside 2,000 volunteers. During the COVID-19 pandemic, he was called upon by the Government of India to help with relief operations. This included sourcing and transporting over 50,000 cylinders of medical oxygen to India from Dubai during the devastating second wave. His regular and insightful addresses that were internationally broadcast also gave solace to many during the pandemic. Even during the ongoing Russia and Ukraine war, the Prime Minister of India, Narendra Modi, called upon Brahmavihari Swami to deploy BAPS volunteers to set up a camp on the Polish-Ukraine border for the safe evacuation of Indian nationals, students, and citizens from Ukraine. His social, humanitarian, and spiritual efforts under the leadership and blessings of His Holiness Mahant Swami Maharaj continue to help society and individuals and truly make him a global ambassador of the Hindu faith, selfless service, and interfaith harmony. Swami Brahmavihari Das is respected globally. જય સ્વામિનારાયણ. ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, ફૂલોની એ નીચી નજર થઈ ગઈ છે. સ્વામીજી આપ પધારો. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Swaminarayan Bhagwanani Jai. Akshar Purushottam Maharajani Jai. Radha Krishna Devani Jai. Siyavar Ramachandra Bhagwanani Jai. Umapati Mahadevani Jai. Guru Hari Pramukh Swami Maharajani Jai. Guru Hari Mahant Swami Maharajani Jai. In the divine presence of Bhagwan Swami Narayan, in the divine presence of Lord Rama, Lord Krishna, and all the great avatars from whom we all descend, and also in the most auspicious presence of great saints like Jalaram Bapuji, and someone who I have cherished and who have nurtured me in my memories, Yogiji Maharaj, and also in the most loving and respected presence of all of you. As somebody mentioned,
that Swamiji, you yourself are a Lohana, with so much love present, and the environment is so thick with pure love that you can slice cubes of love. I believe that even if God came into this assembly, even he would become a Lohana. The best and the easiest way to convert anybody is not compulsion, and it's not instruction, and it's never direction. The best way to really convert anybody is the pure and spotless implication of your own heart. And I feel here, there are many hearts, but only a single heartbeat. So I also wanted to mention as I stood, because I will really, what I wanted to say was something different. What I'm about to say is completely different. This is what the power of love is. And I also wanted to say that the announcer mentioned, I think it was Vijay Bhai who mentioned that Satish Bhai, he either pulled or he pushed. A very beautiful analogy came to my mind which completely sets this entire analogy apart. Dwight Eisenhower always described leadership with a simple string. Eisenhower, who became the Prime President of America and who was the leader during the Second World War, he described leadership with a simple string, and he said, leadership is like a string. That if you pull the string, it will go anywhere. But if you push the string, it just gathers up and goes nowhere. When leaders pull, they can drive people anywhere. But when leaders try pushing, they just create a crowd and nobody goes anywhere. But I think Eisenhower was not aware of the Indian rope trick. If you play the right music, the rope rises on its own. That's what Satish Bhai has been able to do, is play the right music. He never pushed or pulled. He created an environment that inspired people. The fact is, all of you are here from far afield of maybe 20 countries. And I have been told that in the last 800 years, there's never been a gathering so vast, so loving, so huge, and so meaningful that all of us feel privileged to be a part. And I am here because initially, let me be very honest, I told Vijay Bhai no, that I won't be able to come. Because this is the time to be really honest. So I told him, no, I can't come. Pujya Ishwar Charan Swami, who is somebody I respect very deeply, and who was the personal sevak of Yogiji Maharaj, he called me from India and he said, Brahmavihari, Yogiji Maharaj no આભાર માનવા પણ તારે ત્યાં જવું પડે. BAPS Swaminarayan Sanstha will be eternally thankful to your community for gifting us Yogiji Maharaj, who brought the entire organization together. If somebody tells me that Lohanas can't unite, I think that is completely misnomer. Yogiji Maharaj had the strength to unite different factions, groups, people. You could be anybody, but in the presence of purity of Yogiji Maharaj, people united like jelly. They loved. And I wanted to say a great big thank you to all your forefathers, all the people who have actually put in those DNAs. I hopefully not from Greece, but still. But anyway, all those people who have put the DNAs in you for gifting us somebody that we can never ever say enough thank you to you. I'm here to say a big thank you to you. But looking at all of you, I don't think you need to go to the DNA to really tell us that how courageous you are, how strong-headed you are, how powerful and adventurous you are. I think anybody who meets a gathering like this would surely agree that you are the descendants of Lord Rama, the symbol of courage, righteousness, and a single person who could defeat an empire of evil.
You don't need many. The power of one, never underestimate. The power of one we sometimes forget, but you only needed one Neil Armstrong to step foot on the moon, and we are all celebrating that man has conquered the moon. We needed just one Edmund Hillary to step foot on the Everest, and we still celebrate that we have conquered the Everest. We needed one Edison, so we can turn our nights into lights. We just needed one Mahatma Gandhi to change the course of history and tell the world that revolutions can still be fought non-violently. And I believe that if there is ever an Indian who will set foot on the moon, first it might likely be a Lohana. The adventurous spirit, the strength, the ideas, the importance, the intelligence, everything couples in. And I'm not just saying this from the top of my head, no. So just as I want to thank your courage, your ability to do something different, to stand up against odds and to defeat evil, I'm also reminded of the loving, compassionate nature of Yogiji Maharaj. It's the two ends of the spectrums. Yogiji Maharaj was so innocent, so humble, and so completely untouched by the worldly ways, that there's an incident of Yogiji Maharaj sitting in an assembly, and one big man, he came in, and he was a chain smoker, and a pack of cigarette fell into Yogiji Maharaj's lap, and Yogiji Maharaj looked at it with such innocence, ke bhai, aasu prasad che. That man was never told that give up smoking. He gave it up because of the innocence of Yogiji Maharaj. So you are a combination of both the brave and the bold and the beautiful and the gentle and the spiritual. When we talk about that, such a combination, it is very rare. Why am I saying this to you? Because as we have gathered for a business group, a meet and greet, maybe connection, networking, and I agree as I stand before you. But I also want to emphasize the importance of what I want to push. In the initial stage of business, it was just bartering, correct? There was no money. And bartering meant that you needed everybody. Money is exclusive. Once you have money, you don't need the man who makes things. Bartering means if you needed a needle, you needed a needle maker. If you needed shoes, you needed the shoemaker. If you needed food, you needed the farmer. Everybody needed everything, and that's why relationships were actually so jovial, amicable, that you needed everybody. But as things changed and industrialization came, let me move fast forward. The most important thing for selling a product is what? Production. Even if your product is good, but if you can't produce it in mass, it doesn't make profits, correct? If I'm wrong, stop me. Even if your product is so beautiful, people always would say, can you produce it at mass? Only if you produced it at mass, 300 million Africans would be important. So I wanted to tell you, productivity was the most important factor. Could you produce it? But then everybody could start producing things, then quantity became important. Those who had the power to produce quantity became more powerful businessmen. Once I was in England and I met a rice industrialist who actually processed rice. And when I was sitting with him, he said, Swamiji, look, our rice brand is so high. I said, why? He said, every other industrialist would have 1 or 2 QC, quality controller. I almost have 20 quality controllers. I said, well, what's the purpose? He says, Swamiji, now is the age when everybody produces rice in mass quantities. The quality has become more important and only quality sells. In any business, when you have productivity, fine, quantity, fine. But when there's an abundance of quantity, then only thing that sells is quality. Productivity is important. More important than productivity is quantity. More important than quantity is quality.
So I was under this impression that quality sold, and everybody said quality sells, and you also know that quality sells. But I was in America once on my spiritual tours, and I met the chief of Salesforce, a company that grew so fast that it almost overtook Apple. And when I went into Salesforce to meet somebody important, I was greeted by this man, and then he started talking to us. And then when I found out, I said, "Excuse me, what's your position?" He said, "I am the equality officer." Salu, mane vichar ayo, equality officer kyanthi ayo? You know what he explained? That once you have quantity, quality, and you start selling and you become important, the production only remains quality if there is equality in the makers. Tamarai business ni andar. Equality difference હશે ને કે આને વધારે કેમ મને કેમ ઓછું હું આટલા વર્ષ છું આ બધું બહુ ઝંઝટ ચાલતું હશે, you know. To create a feeling of equality is perhaps more important in business than even quality. Think about it. I'm leaving you with different ideas. So I discovered this idea that equality, there was an equality officer, just as there is a quantity controller, quality controller. હવે આ બધું તો બરાબર છે. As I was moving around, we came down to Dubai, and I think all of you know, someday I will talk about it later, પણ મારે આપની આગળ એક બહુ નમ્ર ભાવે કબૂલવું છે કે when we started everything in Dubai and Abu Dhabi, first the Crown Prince of Abu Dhabi, now he is the king and the ruler, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, he gave us 2.5 acres of land in charity. Sevama. When he personally met us, he changed it to 5 acres. And now as I stand before you, they changed it to 13.5 acres of land in charity. But you can hold your applause, because after seeing what we are trying to create, the first ever traditional Hindu temple in the history of world civilization, I think all you historians would know, with all murtis. And બધા જ આપણા દેવ દેવતાઓ બધા જ અંદર આવે છે. But when they saw what we are doing, they just gave us another 13.5 acres for parking, total 27 acres. And it did not end there. When they met us, they know what we are doing, and they saw the quality and the spirituality of the work that we are doing. They came to us, they said, "Swamiji, we are completely exempting you from VAT, exempting you from all customs duty, and exempting you from all port handling charges, and we are creating a green corridor. Anything that arrives from the mandir won't be open, just send us a picture." Look at the generosity. But as we were having meetings after meetings after meetings, one Arab got up and he gave me his card. And I said, "So what's your position?" He said, "I am the happiness officer." Halu, mane vicharo ke happiness officer, of course quantity hoy, quality hoy, equality to hoy, but happiness officer su? So I said, "What's your role?" He said, "My role is to keep you happy, so you follow all the rules of the government, and my role is to keep the government happy, so they can actually exempt you from certain laws that keep you happy." I just wanted to tell you, the world is moving on with or without us. But the climax is, listen to this, the climax is that I was in Bhavnagar. Pramukh Swami Maharaj ne madwa ek bhai, and I can give you his name as well. He was the vice president of Hewlett Packard International. And he came to meet Pramukh Swami because he was going to be groomed to become the head of International Hewlett Packard. He was an Indian. Pramukh Swami ne madwa ત્યાં તેની જોડે ને જોડે એક અમેરિકન ભાઈ જેનું નામ ફ્રેન્ક. ભેગો ને ભેગો ને ભેગો ને ભેગો, એટલે પછી મને થયું કે આ ભેગો ને ભેગો છે, he's always with him, more than a shadow. And everything happens, he will turn to Frank. He said, Frank goes, "Okay, Vyomesh, fine, you go ahead. Pramukh Swami જોડે ખાનગી મીટિંગમાં આ ફ્રેન્ક હાજર. So I was sitting there and I started, after the meeting, I told Vyomesh, I said, "Hey Vyomesh, who's this guy Frank?"
I mean, he's always with you wherever you go. શું છે? મને કે સ્વામીજી, he is my stability secretary. મેં કહ્યું, આ stability secretary એટલે બધા રાખજો, હવે હું તમને સમજાવું છું શું છે. મેં કહ્યું, what is this stability secretary? કે look, સ્વામી, હું તમને સમજાવું કે we are paying him $250,000 just to remain with me and to monitor my moods. I am at such a high position in human. એટલે મેં કહ્યું, એને કરવાનું શું? કે if I get a phone call from my wife and she's upset on me and I'm upset on her, when he hears it, he has to say, look, Yomesh, everything's fine, okay, I'll talk to your wife, fine, I'll take care of her, don't you worry, you carry on with Hewlett Packard. Stability secretary. Genuinely, I'm telling you, I'm adding to your business dimension. Don't worry about that. But I started thinking, do you want to do good business? Do you want to be a great leader? Do you want to take your firm far above that you can ever imagine? And do you want the happiness quotient of your people to rise higher and higher so they can become more loyal and more productive? Then all of you, this is how the world is moving. You will need to incorporate everything. And in that entire equation, the most important part that Lord Krishna told Arjun, when Arjun said in the middle of the war, Siddhanti mama gatrani mukham cha parishusyati roma harshascha jayate brahmati vache mamanaha. When Arjun tells Lord Krishna that my hand is shaking, my mind is spinning, I cannot fight, my throat is drying, this is a classic case of depression. And અત્યારે modern માણસ શું કહે? Okay, let me massage your hands, give you a glass of glucose, and then you start fighting the war. No. What did Krishna say? Klebyam masma gamaha partha nei tetad upapadyate. Shudram hradayam dorbalyam tyaktva tistha parantapa. Get rid of the cowardice in your mind, in your heart. Rise and fight and do your duty. If this conference can get rid of our fears from our heart, then nobody will be able to match this community ever again. And for that you need a spiritual streak. You need a spiritual streak. Everywhere in the world, you give me any field, everything is going little spiritual. Architecture, Vastu avigyu, it's from spirituality. You go into medicine, the role of prayer avigyu. The more faithful a patient is, the better the medicine works. You take anything. I was with David Bohm. I think anybody from England would know who David Bohm was, one of the most famous physicists of the world after Einstein. He is the guy who invented the string theory. When I was sitting with him, he told me, Swamiji, now a time has come where the stability of the scientific mind is more important to study matter than all the instruments in the laboratory. માણસના મનની અંદર દોષ હોય, વિકાર હોય, દુઃખ હોય, તો એ કેવી રીતના સાચું જોવાનો છે? So he came up with this idea. And spirituality has entered almost every field. What is visualization? When Phelps would swim, before he swims and wins a gold medal, he would actually swim the entire race in his mind completely, and then he would swim. Real is just action replay of what he did in his mind. આવી ગયું ને આપણા ધ્યાન, સ્મરણ, સ્તુતિ, everything has come. But the climax is one game, which I also personally love, but now we can't play, we are monks. Football. Anybody from England would love football. So one game I found out during the World Cup in Brazil. Germany, especially, just as you in a football match, you take a coach, you'll take an extra coach, you will take the groundsman, you will take the physiotherapist, you will take the person who actually peps people up, motivational person. Germany took a padri on a football match. Do you know why? They said if you win the match, there's no problem. But if you keep losing a match, only a padri can help. Spirituality will be able to help you during both of your times, the highs and the lows. So I'd like to conclude today with one simple idea and 3 messages of Pujya Yogiji Maharaj. Because I believe that this conference is not a show conference. You might think you are doing it somewhere in Kampala, but if I say hello,
to you in a room, only you can hear. But if I say hello from the moon, the whole world hears. This is a hello to all the Lohanas from the moon, from the center of Kampala. You are seeping and giving energy to the entire community. And why? It's not a show conference. I'd like to take a couple of more minutes to explain to you why this is not a show conference, and don't let it be a show conference. There'll be whispers around the world. People may say it was just a big show. What has happened? How have you gained? Don't worry about those whispers. You know why? I know a small story that once a man died. And when a man died, suddenly the angels came to collect him. And then the angels asked him that, do you want to go to heaven or hell? And the man said, do I have a choice? I thought anybody who did good went to heaven. Anybody who did bad, kya jai? Narakma. No, even heaven is becoming more democratic. તો જેમ વાત કરી હતી ને કે be yourself, be democratic. So even heaven is becoming more democratic. So you have a choice now. પેલો કે જો if I really have a choice, so have you got any material that you can show me that then I can decide whether heaven or hell is important? Okay, yeah. If you want to go to heaven, here's a booklet. And if you want to see what hell is like, here's a video. આને લાગ્યું આ તો સખત hell advanced છે, technologically advanced છે. So he put in the video, and a video ni andar everybody is happy, smiling, eating, having a rave of a time. એટલા બધા આનંદમાં ખુશખુશાલ એકબીજાને ભેટે ને બધું. અને જ્યારે એને બુકલેટ હેવનની જોઈ તો બધા ધ્યાનસ્થ, કોઈની સામે બોલે નહીં, મૌન, કશું જ નહીં, બધા ઉપવાસ કરીને પાતરા થઈ ગયેલા. એ લાગ્યું સાલું જવા જેવું તો આપણે આ હેલમાં જ છે હારું. Because the material tells me that. So he calls back the angel, and the angel says, have you decided? Nakki karo ki ha, ke kya hell? Ek is sure? Ek of course. Sure. Okay, I'm giving you last chance. If you want to go to heaven, take the staircase upstairs. And if you want to go to hell, take the lift downstairs. Okay, come on then. Hell mate lift. And heaven mate? Pakatya, nisarni. And then he goes into that lift, presses the button of hell, અને ભગવાનની એવું કરવું કે નીચેનું જે તળિયું છે ખુલે છે. He falls straight into a ditch. He's full of cess, mud, stinking, and he's about to drown, and it's all dark, and he starts shouting, looking at that man up in the lift. He says, hey, is this hell? He said, yes, I'm afraid so. He said, what was that you showed me on the video? He said, that was our publicity department. We live in an age of shows and presentations where reality is different. I want to tell you, this conference is not a publicity department. જેમ સતીશભાઈએ મને કીધું કે હમણાં તમે વાત કરી કે સતીશભાઈ કીધું, આગળ કોકે વાત કરી કે સતીશભાઈ કીધું કે હું જો પહેલાં 50 મારા બીજો લગ્ન કરવાના હોત તો અહીંયા ગાડી કંપાલામાં કરે. એને કીધું કે સ્વામી 50 વર્ષ પછી તો હું સાધુ જ બની જાઉં. So I want to tell you the real truth. This conference is not show. To make it work for you and me, let this conference be an ocean of inspiration. Let this conference be an ocean of unification. And let this conference be a conference of regeneration. આ ત્રણ વાત તમે મુદ્દો રાખજો. Why? You came here as strangers, but now you will become the keepers of each other's conscience. I want you to become friendlier than friends. તમે મને કહેશો સ્વામી friendlier than friends એટલે શું? We are friends, we love each other, we are connected. Friendlier than friends. યોગીજી મહારાજે દ્રષ્ટાંત આપતા આપના જ કમ્યુનિટીમાંથી હું તમને સુપ્રત કરું છું. I don't want to talk about anything else. યોગીજી મહારાજ દ્રષ્ટાંત આપતા કે બે મિત્રો હતા, તમારે કેવી મિત્રતા કરવાની છે. બે મિત્રો હતા, જંગલમાં જતા હતા. લોકોએ વારો કર્યો કે એક સૂએ ને એક જાગે, બીજો સૂએ ત્યારે બીજો જાગે, એકબીજાની રખેપું કરતા હતા. એક મિત્ર સુવા ગયો ત્યારે એક નાગ આવ્યો. એ પેલા મિત્રને કરડવા જાય છે, એટલે પેલો મિત્ર એને રોકે છે કે ભાઈ તું આને કેમ કરડે છે, આ મારો મિત્ર છે. નાગ કહે છે કે મારા કેટલાય જન્મનો આ વેરી છે. તો કે પણ તારે જોઈએ છે શું? આ મિત્ર એને જો રક્ષા કરે છે તો નાગ કહે છે કે મારે એક વાડકી એનું લોહી પીવું પડે તો મારું વેર દૂર થાય. પેલો કે તારે વાડકી લોહી જ જોઈએ છે ને, તું ડંખ નહીં મારતો, ડંખ મારીશ તો ઝેર ઉતરે ને મિત્ર મરી જાય. એ કે તું ચિંતા ના કર. એટલે એના મિત્રના છાતી ઉપર બેસી પેલો સૂતો છે, ચપ્પુ એના ગળા પર મૂકે છે અને ગળામાંથી એક વાડકી લોહી કાઢી પેલા નાગને આપે છે અને રાત
એ 2 ઘડી પેલો મિત્ર જાગી જાય, જેવું ચપ્પુ મૂકે છે ને, દ્રશ્ય જોજો, તેની છાતી ઉપર એનો મિત્ર હાથમાં ચપ્પુ આ જોઈ અને પાછો આંખ બંધ કરીને સૂઈ જાય છે. બીજે દિવસે ગળામાં પાટો છે. આ યોગીજી મહારાજનું દ્રષ્ટાંત છે. બેવ ચાલતા હોય છે તો પેલો એને પૂછતો નથી કે આ શું કર્યું. 2 દિવસ પછી પેલા મિત્રથી રહેવાતું નથી કે ભાઈ રાતે હું તારી છાતી પર બેઠો હતો, મારા હાથમાં ચપ્પુ હતું અને તું જાગી ગયો, તે મને હજુ પૂછ્યું નહોતું શું ચપ્પુ તને ગળામાં વાગ્યું છે, આ પાટો છે, તે મને હજુ પૂછ્યું નથી. એ કે મિત્રને કેમ પૂછાય, મિત્રમાં તો એક વિશ્વાસ જ રખાય. Yogiji Maharaj said, I want to tell you, take this, કે trust each other. True Lohana celebration is trusting each other like friends. Number 1, trust one another. અહીંયા જે બધા છે ને, trust one another. When somebody trusts you, then you have to honor that trust even with greater trust. If somebody trusts you, then you have to honor it with greater trust. Rule number 1. Second છે, it's a little higher. How do I want you to become friendlier than friends? તો યોગીજી મહારાજ બીજું દ્રષ્ટાંત આપતા, એક રાજકુંવર અને એક પ્રધાનમંત્રીના પુત્રનું. બેવ જંગલમાં જાય છે, ખોવાઈ જાય છે, ભૂખ્યા છે, ખાવાનું નથી. એટલે રાજકુંવર કહે છે કે હું અહીંયા થોડુંક સૂઉં છું. પ્રધાનમંત્રીનો જે કુંવર હોય છે કે તું એક નજીકના ગામમાં જા, ત્યાંથી કંઈક ખાવા મળે તો તું લઈને આવ. ઓર્ડર ઓફ હાયરાર્કી ક્લિયર છે ને, ઉપર અને નીચે. હવે પેલો જાય છે, તે વખતે જે ગામમાં જાય છે ત્યાં ગામનો રાજા મરી ગયો છે. આપણી ટિપિકલ સ્ટોરી, રામનો રાજા મરી ગયો છે ને રાજાએ કીધું છે કે કોઈ રાજા મારા પછી સંતાન નથી, તો ગામમાં જે પહેલો આવે દરવાજામાંથી એને રાજા બનાવજો. એટલે પ્રધાનમંત્રીનો કુંવર ત્યાં પુત્ર જ્યાં જાય છે અને ખુલે છે, તે દરમિયાન પેલો કે આ પહેલો છે તો એને રાજગાદી માટે એને તૈયાર કરે છે. એ સેલિબ્રેશન અને મૂડમાં એ રાજકુંવર માટે ખાવા લેવા ગયો તો ભૂલી જાય છે અને એ રાજાની પંક્તિમાં ભળી જાય છે. એક દિવસ જાય છે, 2 દિવસ પછી આનું પેલો રાજ્યાભિષેક હોય છે. એટલે રાજકુંવર શોધતો એ જ ગામમાં જાય છે અને લાગે છે અહીંયા પેલો આવ્યો નથી, ક્યાં છે એમ. ભૂખ લાગી હોય છે, થોડુંક ખાય છે અને એમાં એક જગ્યાએ દુકાન પર લખેલું હતું કે વેચાતી બુદ્ધિ મળે છે. આ લુવાણો જશે દુકાનદારે. એમાં લખેલું હતું કે અહીંયા વેચાતી બુદ્ધિ મળે છે, 5 રૂપિયાથી લઈ 1 લાખ રૂપિયા સુધીની બુદ્ધિ મળે છે. એટલે રાજાને થયું કે પહેલું ગામ આઈ હેવ નેવર સીન, મારા કિંગડમની અંદર પણ બુદ્ધિ વેચાતી મળતી નથી. એ અત્યારના ટર્મ્સની અંદર કન્સલ્ટન્સી. Don't be surprised. Don't think our forefathers were dumb. No. We just use beautiful words. Consultancy એ જ છે ને. તે કે 5 રૂપિયાથી 1 લાખ રૂપિયાની બુદ્ધિ મળે છે અને પેલાને લાગ્યું કે મારે હવે લાખ રૂપિયાની જ લેવી પડે કે આ રાજા વુડ ઓનલી બાય વોટ ડિઝર્વ્સ હિઝ ડિગ્નિટી. એટલે એને વીંટી કાઢી, વીંટી આપે છે, પેલે એક ચબરખી લખીને આપે છે. ચબરખીમાં શું લખ્યું છે? પોતાથી નાનો હોય અને ઊંચી પદવીને પામે તો એને નમી દેવું. આટલું લખ્યું હતું. અને એ લાગે કે હવે આ કેવું, એટલે પછી લાગે છે લાખ રૂપિયાની તમે બુદ્ધિ લો પછી મોઢે તો કરો કે નહીં એ વાક્ય, યુ હેવ ટુ મેક ઇટ વર્થ ઇટ. એટલે એ મોઢે કરી નાખે છે, મોઢે કરે. એ દરમિયાન હાથીની અંબાડી ઉપર એક રાજા, નવા રાજાની એક નિમણૂક થવા માટેની આખી નગરયાત્રા જોવે છે. એમાં જોવે છે કે ઓહો, આ તો અમારો પેલો પ્રધાનમંત્રીનો, સારો પ્રધાનનો છોકરો રાજ્યાભિષેક કરવા જાય છે અને મારું ખાવાનું લેવા ગયો ને ભૂલી ગયો, એવું બધું મનમાં. પછી એને 1 લાખ રૂપિયાની બુદ્ધિ આવે છે કે પોતાથી નાનો હોય, ઊંચી પદવીને પામે તો એને નમી દેવો. એટલે એ તરત જ એને પંચાંગ પ્રણામ કરે છે. ઉપર બેઠેલા પ્રધાનમંત્રીના દીકરાને એમ થાય છે કે ઘરે કે આ પંચાંગ પ્રણામ જો કે આ તો અમારો રાજકુંવર. હાથી નીચે લાવે છે અને જગ જાહેરમાં જાહેર કરે છે કે જો હું રાજાને પાત્ર હોઉં તો હું કહું એ રાજા બને, અને રાજાના કુંવરને રાજા બનાવે છે. So the message from this is what? તમારાથી નાનો કોઈક લુવાણો હોય અને આજે વિશિષ્ટ બનીને બેઠો હોય તો એને નમીને આદર આપજો. Don't be jealous. Real friendship is celebrate each other's successes. Can you be here and get rid of jealousy? Can you be here and get rid of ill will? એકબીજાનું દુઃખ, મન દુઃખ, જૂનું ભૂલી જાઓ. અને કેન યુ સેલિબ્રેટ ઈચ અધર્સ સક્સેસીસ?
બધાના જીવનમાં કંઈક ને નાની મોટો પ્રશ્ન હોય છે. સો રૂલ નંબર 1, ટ્રસ્ટ વન અનધર. રૂલ નંબર 2, સેલિબ્રેટ ઈચ અધર. આ કોન્ફરન્સમાં એઝ યુ ગો હેડ. એન્ડ રૂલ નંબર 3, breathe for each other. And why do I say that? યોગીજી મહારાજ ત્રીજું દ્રષ્ટાંત આપતા, this is your, અને એ સમુદ્ર દેવતાની સ્તુતિ કરે છે કે તમારામાં જે ધન છે અમને આપો. તો રત્નાકર કેટલા કે સમુદ્ર નક્કી કરે છે કે મારે આ લોકોનું ટેસ્ટિંગ કરવું છે. એક ભાઈ ઘરમાં, એક ભાઈ રસોઈ બનાવે, એક ભાઈ ખેતરમાં અને એક ભાઈ સમુદ્રની અંદર વહાણમાં. દરેક જગ્યાએ આ દેવતા જુદા જુદા રૂપ લઈને જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ તું આટલું બધું ત્યાં ખેતરમાં કામ કરે, તારા 3 ભાઈઓ તો બહુ આનંદ કરે છે, રાજી થાય છે, કશું કામ કરતા નથી. એ છે બીજો કે હું શ્વાસ લઉં છું તો મારા ભાઈઓ માટે લઉં છું, તમે ખોટો અહીંયા આવીને તમારો શ્વાસ બગાડતા નહીં. ત્રીજા પાસે જાય છે અને ત્રીજો એને કહે છે કે આવ, એ કે ભાઈ સાહેબ તમારા શ્વાસ તમારા માટે પૂરતા છે, તમારા શ્વાસ તમારા માટે રાખો, મારા ઉપર બગાડતા નહીં. ચારે 4 ભાઈઓ એકબીજા માટે શ્વાસ લેતા હોય છે. તો યોગીજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાન એને ધનનો ઢગલો કરે છે જે ક્યારેય ઓછો થતો નથી. યોર યુનિટી, ટ્રસ્ટ વન અનધર, સેલિબ્રેટ ઈચ અધર એન્ડ બ્રીથ ફોર ઈચ અધર. When you do that, then many hearts have a single heartbeat. I will leave you with the last idea. That even if you are the most ordinary, if you get together, the energy and the power in this room or hall will become infinite more. If I ask you, બધા સાચી વાત કરજો, what is the probability of all of us going to sleep together? એક જ ક્ષણે બધા જ ભેગા સૂઈ શકે એવી પ્રોબેબિલિટી કેટલી? હા, તમે કહો કે સ્વામી તમે લાંબુ કરો તો પ્રોબેબિલિટી વધી જશે. But I want to tell you, what is the probability of all of us going sleep together? Minimal. But even if suppose all of us go to sleep, what is the probability of all of us dreaming together? Minimal. But then what is the probability of all of us going to sleep together, all of us dreaming together, and all of us having the same dream? બોલો મોટેથી મયુરભાઈ. 0. કારણ અત્યારે જ બધાના મનની અંદર જુદી જુદી કેસેટો જ ચાલતી હશે. I don't want to say, but 0. But then what is the probability of all of us going to sleep together, all of us having the dream together, having the same dream, and that same dream running in the same sequence? અને બધા જ જંગલમાં ખોવાઈ ગયા, બધા ઝાડ ઉપર ચડે, બધાની નીચે એક વાઘ હોય, બધા જ ઉપરથી પડવા જેવા નીચે પડે અને એક સામટા આપણા હોલમાં બધા જાગે અને બધા કે સાલું વાઘથી બચી ગયા. તો આ રૂમમાં એનર્જી કેટલી વધી જાય. Sitting together is strength. Signing together is even greater strength. Dreaming together is beyond strength, and dreaming the same sequence is stronger than strength. All I want you to go back from here, take back the same dreams, because I experienced that જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી નગર વખતે પહેલું ઇટ વોઝ અ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇમ્પોસિબલ્સ. કોરોના યુગની અંદર તમારે 30 દિવસ માટે સામૂહિક ઉત્સવ કરવો એ અનહર્ડ ઓફ હતો. સેકન્ડ થિંગ, 600 એકર જગ્યા અમદાવાદમાં શોધવાની, 350 ખેડૂતોમાં એક પણ સ્વામિનારાયણ નહીં. આઈ એમ અ વિટનેસ ટુ એક સ્વામિનારાયણ નહીં. 350 ખેડૂતો, જ્યારે ઇન્ડિયાની અંદર ફાર્મર્સની સ્ટ્રાઇક ચાલતી હોય, 350 ખેડૂતો એક અવાજે કે યસ વી વિલ ગીવ આર લેન્ડ ફોર 2 years, અમે પાક જતો કરશું, પણ પ્રમુખ સ્વામીનો ઉત્સવ તમે અહીંયા કરો. મોર ટફર દેન દેટ, 80,000 વોલન્ટિયર્સ તમે ક્યાંથી લાવો? 1.5 મહિનો 2 મહિના અને 80,000 વોલન્ટિયર્સ હું તમને આપું ને તમે બેભાન થઈ જાઓ કે રાખવા ક્યાં, જમાડવા ક્યાં, ક્યાંથી લાવવા? સેંકો તો બસીસ ટાઈમે 4 વાગે લાવવાના હોય. રોજના 500,000 ફૂટફોલ્સ, એવરીથિંગ પેવ્ડ. અને મારે ભારતની જનતાને ધન્યવાદ આપવો છે કે રોજના 500,000 કહેતા કે 12.1 million people came and nobody threw a single litter on the premises because of the mahol. માહોલ કેવો હતો? When many hearts beat like one. When I went to our Prime Minister Narendra Bhai Modi
He told me, "Ke Swami, this was perhaps one of the biggest festival post India independence." અને એની અંદર જે રીતે આયોજન થયું, જે તમે નોર્મલ સ્ટેન્ડર્ડ બિઝનેસની વાત કરે છે, પ્લીઝ ફોરગીવ મી, બીકોઝ સ્ટેન્ડર્ડ બધા કે સ્વામી આમાં ફૂટફોલ લાવવાનો હોય તો તમારે જમવાનું તો ઈટરી તો રેસ્ટોરન્ટ તો કરવી જ પડે. સુધીરભાઈ, બરાબર ને? ધીસ ઇઝ હાઉ યુ વિલ ગો. તમારે માણસોને એટ્રેક્ટ કરવા હોય તો તમારે ગેમ્સ એન્ટરટેનમેન્ટ રાખવી જ પડશે. કે આ તો બહારના છે, સત્સંગી કોણ છે? તમારે એક બજાર ઊભું કરવું પડે, કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી બધું વસ્તુ વેચો તો લોકોના ફૂટફોલ્સ વધે. અત્યારના યુગમાં ડિજિટલ પાર્ક ઊભો કરવો પડે. I want to tell you, we completely upturned the common thoughts. No bazaar, no shopping, no entertainment, no games, no digital park, and no restaurant, and yet 500,000 people came just for values. If you love what you have, ફરી યાદ કરજો, તમારી વસ્તુ આ બોટલ છે, તમે જમીન પર મૂકશો, people will look down at it. If you keep it here, people would look at it. And if you keep it up there, people would look up to it. It's the way you position yourself. That's how people position your community at the highest level, and the world will never tire looking at you. All I want to say, be like a single body. Single body એટલે શું? કે in a simple human body, Lohana community should be a single body that inspires all the communities of the world. Do not limit yourself just to a community. Why? The last message is, in a body, દરેક ઓર્ગનના કામ જુદા જુદા હોય. આંખનું કામ શું છે? જોવાનું, બરાબર ને? આંખમાં તમે શ્રીખંડનું ટીપું મૂકો તો બળે. આંખનું કામ શું છે? મોટેથી બોલો. જોવાનું. હાથનું કામ શું છે? પગનું કામ, બરાબર? જીભનું કામ બોલવાનું અને સ્વાદ લેવાનો, બેવ કરીએ, બે આપીએ. કાનનું કામ, every organ ચાલવા નથી લાગતા. Every organ has its own role, and because the body works in completely complementing each other, the body works. પણ લુહાણા માજન કેવું હોવું જોઈએ હવે હું તમને કહું છું. It has to be more than a body. Why? તમે રસ્તા ચાલતા હો, રસ્તામાં આટલો મોટો પથ્થર આવે, જોવાનું કામ કોનું છે? હે? આંખનું, બરાબર ને? આંખ ડાફોડિયા મારતી હોય તો વાગે ક્યાં? આંખનો વાંક છે, આંખ ડાફોડિયા મારતી હોય તો વાગે પગને, ઉખડે નખ, અને તપ દઈને તમે પછડાવો એટલે ટીચાય શું? માથું. તોય તમે ઊભા થઈને શું કહો છો? હાશ, આંખ બચી ગઈ. Think. તમારામાં કોઈ પણ ભૂલ કરે તો protect him because he is one of yours. You have to become stronger than a body and a bigger than a body. All that I want to tell you, you are a different community. You have so much love, so much boldness, so much bravery. You have the energy to remain together. You have the greatness of Rama and the compassion of Yogiji Maharaj. You have the strength and inventiveness of anything that you want to do. You have the power to become trusting friends, trusting one another. Friends who actually breathe for one another. Friends who should celebrate one another. And you have the power to become stronger than a simple human body. You are the Lohana body. And if you are together, I'll just, at the end, you'll see a 5-minute video of what the festival was done. 80,000 volunteers. Nobody was charged anything. It was of the league of FIFA, Olympics, or Expo. It's 600 acres of land, which was converted into a heavenly land. I believe this small video will give you an inspiration that all of you are together. When you love one another, we may have many hearts, but let our heartbeat be one. Thank you very much. एक दिव्यता की अनुभूति है कि आज मेरा अहोभाग्य है वाणी मौन हो जाए, शांति नो अनुभव अद्भुत
अलौकिक, एक अद्भुत नगरी, अभिभूत, अद्भुत, मैजिक, अविस्मरणीय, भव्य आयोजन, माइंड बॉगलिंग, एक डिवाइन फोर्स, શાંતિ અનુભવાય છે. શબ્દો જ નથી. એક નવું નજરાનું, न भूतो न भविष्यति. બહુ અદ્ભુત, તે જોઈને બહુ જ ખુશી થઈ. શબ્દો ઓછા પડી જાય. કલ્પના ન કરી શકાય એવો બહુ જ અમેઝિંગ. અદ્ભુત, અમેઝડ એન્ડ મેસ્મરાઇઝ. આ એક નગર એવું છે. પહેલી વાર આ જોઈ રહ્યો છું. સ્વર્ગની અનુભૂતિ, વર્લ્ડ રેકોર્ડ થઈ જશે. સો વેલ ડન. એક થી ચડિયાતી વસ્તુઓ મૂકી છે. જીવન સફળ હો ગયા. It feels more amazing. અત્યાર સુધી આવું ક્યાંય નથી જોયું. સૌથી સુંદર દ્રશ્ય આજ મેં જોયું છે. हाँ, यह अनुभूति है प्रमुख स्वामी महाराज नगर के प्रत्येक दर्शनार्थी की। 600 एकड़ से भी अधिक विस्तार में फैला प्रमुख स्वामी महाराज नगर एक उत्सव है प्रेरणाओं का। आज पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश आदि सभी तत्व आनंदित हैं इस महापुरुष की अभिवंदना करने के लिए। नगर का भव्य प्रवेश द्वार कला मंडित तो है ही, परंतु पवित्र संतों, भक्तों, महात्माओं की मूर्तियों से भक्ति मंडित भी है। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की 30 फीट ऊंची स्वर्णिम प्रतिमा प्रतीक है उनकी निष्कलंक और निर्मल साधुता का। प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा निर्मित सनातन हिंदू संस्कृति के प्रतिनिधि समान स्वामी नारायण अक्षरधाम दिल्ली की हूबहू प्रतिकृति इस नगर का हृदय है, शोभा है और भगवत श्रद्धा का मूर्त स्वरूप है। इस नगर में निर्मित है विशाल यज्ञशाला, जहाँ विश्व शांति के लिए निरंतर 30 दिनों तक वैदिक परंपरा का अनुसरण करते हुए यज्ञ आहुतियां दी जा रही हैं। प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा किए गए महिमा उत्कर्ष के कार्यों के प्रतिनिधि रूप इस नगर में उपस्थित है नारी उत्कर्ष मंडपम। BAPS बाल नगरी मनोरंजन के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को आदर्श विद्यार्थी और आदर्श नागरिक बनाने वाली यह विशाल बाल नगरी अपने आप में एक अनूठी संस्कार सृष्टि है। प्रमुख स्वामी महाराज के मूल्य संदेशों पर आधारित यहाँ उपस्थित है 5 प्रदर्शन खंड। यहाँ अनुभूति होती है एक परम हितकारी संत के निस्वार्थ प्रेम की। यहाँ से प्रेरणा लेकर टूटे परिवार पुनः जुड़ सकते हैं। संकुचित मानसिकता के बंधन सदा के लिए छूट सकते हैं। यहाँ प्रत्येक नागरिक की रग रग में भर जाती है हमारे भव्य भारत की अस्मिता। यहाँ आप परिचित होते हैं भगवान स्वामी नारायण के दिव्य अलौकिक जीवन चरित्रों से। दस लाख से भी अधिक विविधता सभर और विशिष्ट पौधे एवं वृक्ष इस नगर की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं। और हाँ, सूर्यास्त के साथ ही यह नगर कुछ और ही तेजोमय स्वरूप धारण कर लेता है।
यहाँ का ज्योति उद्यान भारत में बने सबसे बड़े ग्लो गार्डन्स में से एक है। यह ज्योति उद्यान मनमोहक तो है ही, परंतु साथ साथ नैतिक मूल्यों एवं प्रेरणाओं से भी जगमगा रहा है। हमारी विविधता सभर संस्कृति दृश्यमान होती है भारतीय लोक नृत्य मंच पर। साथ ही साथ प्रति रात्रि 300 से अधिक बाल युवा कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भव्य लाइट एंड साउंड प्रोजेक्शन मैपिंग शो पूर्ण पुरुष प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन परिचय देता है। इससे अतिरिक्त नगर में प्रस्तुत है अनगिनत दर्शनीय स्थल। स्वादिष्ट भोजन के लिए स्वामी नारायण वेजिटेरियन प्रेमवती, और इस विशिष्ट उत्सव की स्मृति वस्तुओं से भरे BAPS स्टोर्स। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से मनाया जा रहा है प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव। 1000 संतों और 80,000 स्वयंसेवकों के निस्वार्थ समर्पण भाव से निर्मित और संचालित इस नगर में BAPS परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। સ્વામીજીને અન્યત્ર જવાનું હોવાને લીધે એમણે આપણને જે સંદેશા આપ્યા એમાંથી માત્ર આ 4 પંક્તિનું પ્રિસાઇઝ પ્રેઝન્ટેશન એમના ચરણોમાં આપ સૌ વતીથી મૂકતા મને અત્યારે અત્યંત ગર્વની લાગણી થઈ રહી છે। સ્વામીજી એટલું જ કહેવા માગે છે આપણને કે યુદ્ધ ટાણે આટલું અસવાર કર, સૌ પ્રથમ તારો અહમ સંહાર કર। युद्ध टाणे आटलू असवार कर, सौ प्रथम तारो अहम संहार कर। वैर लेवानो नवो रस्तो कहूँ, शत्रु पर ताजो नवो उपकार कर। स्वामी जी आपने बहुत आदरपूर्वक अमे सौ जय स्वामीनारायण कहीए छे। आप खुशी थी विदाय लो। खूब खूब आभार।